அனைவருக்கும் வணக்கம். நோக்கம் பயோசென்சஸ் 18/3/2024 ஆண்டு நமக்கு செமினார் நடத்தியிருந்தாங்க வேளாங்கண்ணி டாஃபினியனில். அதில் டாக்டர்.A. ரவி குமார் அவர்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாங்க. அதில் பார்ட் 1 பார்ட் 2 ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். பார்ட் 3 ப்ரெசன்டேஷனை இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பார்ட் 3 ப்ரெசன்டேஷனில் ஷ்ரிம்ப் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது இறால் பண்ணை இல்லை நோய் மேலாண்மை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பற்றி அவங்க டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பாருங்கள். Nandi. This is before filtration. You can see crabs here, full of crabs, dead shrimps, dead crabs, and then one step before that, you can see live crabs, monodon, fish, indicus. So there is a clear, Venami farm, a corporate farm. That which area? Nellore only, sir. After harvest? No, sir. It's a feeder canal. So you can look at this. ஒரு கார்ப்பரேட் ஃபார்ம்ல உள்ள குறைபாடு சொல்றாரு சார். First video is here, second video is here, and third video is before that. So there is a clear biosecurity breach. இதே மாதிரி தவறுகள் நம்ம பண்றவங்கள்ட்ட இருக்கலாம். நம்ம பண்ணலை, நம்ம பெர்ஃபெக்டா பண்றோங்கிறது வேண்டாம். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ஃபார்ம்ல பண்ற தவறுன்னு சார் சொல்றாரு. பீட்டருக்கானால சரியா வலை அடிக்கிறது இல்லை, வலை அடிச்சாலும் அதுக்கப்புறமும் கிராபோ நண்டோ எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ராலோ பம்ப் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் சரியாக அந்த ஃபில்டர்லாம் சரியாக அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். 2 செட் மெஸ் வச்சுருக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம், இதெல்லாம் நம்ம பேசவே கூடாது. பயோசெக்யூரிட்டியில் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அதுக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் 2 செட் மெஸ்ஸு நம்ம பேக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை க்ளீன் பண்ண இதெல்லாம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் பேசியிருக்கோம், 30 வருஷத்துக்கு முன்னால் பேசியிருக்கோம். அந்த அவேர்னஸ்லாம் இப்போ நம்ம பர்டிகுலர் தமிழ்நாடு நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவேர்னஸ் பார்க்கறது இல்லை. நீங்களாம் நிறைய விசிட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தான் சொல்லணும். இல்லை, அதனால தான் போடுறோம் சார், அதனால தான் இது போடுறோம் சார். நீங்கள் சொன்னது ஒன்று, நாகப்பட்டினம் வேதராண்டேன்னு இல்லை சார் சொல்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி இருக்குது குறைபாடுகள். சில இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க, சில இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க. காவலி சார் சொல்லுவார் எப்போதும், சின்ன ஃபார்மர்ஸ் தான், நிறைய பேர் படிப்பறிவு கூட கிடையாது. இந்த தேவாலாம் அங்கே தான் இருந்துட்டு வந்தாப்புல சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க. ஏன் சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க? கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிற ஏரியாவை நம்ம கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும். ஏதோ ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது அங்கே, அதனால தான் அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. So another important factor is that that entire farm is full of insects. Insects are crustaceans. They are the carriers for white spot virus. So yeah, for example, if the farmer harvests this particular pond, so naturally they go to the other pond. Look at this. These are full of insects, dead shrimps. So once if they harvest this pond, all these insects will go to the other pond. We can have a crab fence, we can have a bird fence, but we cannot have a insect fencing. சார் சொல்கிற மாதிரி கிராபு ஒரு ஆள் மூலமாக தான் ஒயிட் ஸ்பாட் பரவணும் இல்லை. அந்த இன்செக்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, சின்ன பூச்சி, அது கிரஸ்டேஷியன் தான். ஸோ கிரஸ்டேஷியன் எல்லாமே ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸை கேரியர் தான், தூக்கிட்டு போகும். கரெக்ட். நம்மளால முடிஞ்ச அளவு இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது. these insects are there everywhere. Yeah, everywhere. In some places it is more, and some places it is how to control. How to control? Not possible. So another interesting thing is when we did sampling in a particular pond, you can see this, he is carrying shrimps in the cast net. பாருங்க, அவர் வலை போட போறாரு, வலையில ஏற்கனவே இறால் இருக்கு, பக்கத்து ஃபார்ம்ல போட்டு போயிட்டு இருக்காரு, அதுல வலையில இறால் இருக்கு. How many shrimps he is throwing into the other pond? So this is the way he can spread from one pond to the other pond. Another interesting thing is what we do, we disinfect the net. How do we disinfect? Either potassium permanganate or PP, bleaching in most of the cases. So the thing is, you have to keep it for 10 minutes minimum in any chemical to kill a pathogen. 2 things. One is concentration, the second one is contact time. For white spot virus, it was mentioned in World Organization for Animal Health, 100 ppm of potassium permanganate or 100 ppm of chlorine for 10 minutes can kill the virus. Just you dip it, and then if you castinate it, just it's an eye wash. It's not going to help. நம்ம சார் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒயிட் ஸ்பாட் சின்ன விஷயங்கள் தான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வலையை சில பேர் வெளியில் வலையை கொண்டு வர மாட்டாங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம வலையை கொண்டு வருவார். இப்போல்லாம் எங்கள் ஃபார்முக்கு தனியாக வலை வச்சு கொண்டுருவோம். ஆனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டில் போட்டு வலையை எடுத்துகிட்டு அடுத்த பாண்டுக்கு போட போகிறாரு, அந்த வலையோட ராலும் போகுது. ஸோ நம்மளே பாண்டுக்கு பாண்டு அதை ஒரு பாண்டில் போட்ட வலையை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பாண்டுக்கு போடுங்கன்றாரு. அட்லீஸ்ட் ரால்லாம் போகாமல் பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது
சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளே பார்த்துருக்கோம், டக்குன்னு ஒரு தடவை மூக்கி எடுத்துட்டு அவ்வளோதான், அது போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம். சார் சொல்கிறது 100 ppm, நீங்கள் அது பிபியாக இருந்தாலும் சரி குளோரினாக இருந்தாலும் சரி 100 ppmல டிப் பண்ணி 10 நிமிஷம் வச்சுருக்கணுன்றார். அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் சப்போஸ் அந்த வலையில் இருக்குது, அந்த கேரியர் இருக்குன்னா அதை கில் பண்ணணும் 100%. அதுக்கு கேரண்டீடாக நீங்கள் சானிடைஸ் பண்ணிட்டோன்னு உங்களுக்கு திருப்தி வரணும்னா 10 நிமிஷம் வச்சுருங்க 100 ppmலன்ற. நான் நிறைய போட்டேன் அதனால் ஒரு தடவை டிப் பண்ணால் போகிறோம், 100 ppm கிடையாது, நான் 200 ppm வச்சுருக்கேன் அப்படிலாம் நம்ம எடுக்க வேண்டாம். கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்கள் சொன்னதை நானும் கவனிச்சிருக்கேன் சார். நம்ம சொந்தமாக அளவு வச்சு கரெக்ட் சார். சிதம்பரம் சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் கவனிச்சிருக்கேன். அவங்க வளர்க்குறவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அவன் வலை இத்து போயிடும், அவனை குறை சொல்லி கூட பிரயோஜனம் இல்லை. அவன் சொல்லிடுவான், சார் உங்கள் இப்படிலாம் போட்டால் 4 இடையில நான் இன்னொரு வலை வாங்கணும் சார்பான். ஸோ நம்ம ஃபார்மில் நமக்குன்னு சொந்தமாக வலை வச்சுக்கணும். அதை இதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு பாண்டுக்கும் நீங்கள் 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை முடிஞ்சதுன்னா அது ஒரு 10 மினிட் டிப் பண்ணி, உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா, டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கிற பாண்டை கடைசியாக போடுங்க. போட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக 10 மினிட்ஸ் டிப் பண்ணி வைங்க. வச்சாதான் நம்மளுக்கு அந்த கேரண்டீடு அது அந்த கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சானிடைஸ் பண்ண மாதிரி. Are there any chemicals that can kill white spot virus during culture? ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்கன்றாரு சார். பிபி ப்ளீச்சிங் இல்லாமல் வேற ஏதாவது கெமிக்கல் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸை கில் பண்ணுறது? Yeah, during culture. Suppose neighbor pond has white spot virus outbreak. You have to treat your pond. What is your first preference? One of those very sites, no? There is a company called Virkan, yes. Yeah, very good. Very good answer. But the thing is, go to Virkan website. You can. They have clearly mentioned that in order to kill a virus, you have to apply 1%. That means every 100 liters of water, you have to apply 1 kg of Virkan to kill a virus. every 100 liters of water, you have to apply 1 kg of Virkan, yes, to kill the virus. So how much? Pardon? you're talking about 1 ppm. Not 1 ppm, 1%. 1%. Yeah. So for every 100 liters, you have to apply 1 kg, as per their website. so in 1 ton 10 kgs, no? Yes. 1 ton 10 kgs is 1 ppm, no? No, your water. Not ppm, sir, 1%. He asked Yeah, 10 kg. If it is 1000 kilo, 1 ton, in 1 ton water, if you put 10 kgs of any product, it is 1 ppm, no? No. 1 gram is 1 ppm. Yeah. No, he is telling about percentage, not ppm. So you have to sell entire property to reach that particular. For one dose. So it is again It was mentioned in their website. So it's again a eyewash only. Yeah, it's an eyewash. No need to use. So by applying triple salt, you can kill the bacteria present in your pond, not the virus. So the combination of virus and bacteria is deadly. So you can minimize the virulence, but you cannot kill the white spot virus. So clear? சார் சொல்றது அதான், ட்ரிபிள் சாட்டெல்லாம் அடிச்சு ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் எல்லாம் கொல்ல முடியாது. Direct triple salt, no? Triple salt வாங்கி அடிச்சலாம். விருத்தம்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ட்ரிபிள் சால்ட்டு கூட சார் சொல்கிறது அதான், அதாவது வைரஸும் பாக்டீரியாவும் அந்த கோம்போ இருக்கும்போது எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் அடிக்கிற ட்ரிபிள் சால்ட்டு பாக்டீரியலோட குறைக்கும், வைரஸோட விருலன்ஸை குறைக்கும். அவ்வளோதான் வழியாக வைரஸை கொல்லுன்னு கிடையாதுன்ற. வைரஸை கொல்லணும்னா 100 லிட்டரில் 1 கிலோ, 100 லிட்டரில் 1 கிலோ அப்படின்னா நம்ம பானில் எத்தனை, ஒரு ஹெக்டேர் பானில் எத்தனை, 1 கோடி லிட்டர் இருக்கும். அதில் கொண்டு எங்கே அடிக்கிறது, கால்குலேஷனே பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நம்மளை முடியாத விஷயத்தை நம்ம பேச வேண்டாம். ஸோ வைரஸை கொல்லுன்னு நினச்சிட்டு அடிக்க வேண்டாம், கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஓரளவு விருலன்ஸை தடுக்கலாம், அவ்வளோதான். So another problem in production loss is running mortality syndrome. It's a very loose term. Several diseases are there in this running mortality syndrome. The first one is carrying capacity. For example, if you take this particular bottle, you can fill up to 1 liter. What happens if you fill more? It overflows. In the same manner, every pond has a carrying capacity. Once the carrying capacity is reached, regularly there will be a mortality, continuous mortality. People call it as running mortality. How do you know that your system has reached carrying capacity? There are certain indicators. Sometimes there is a color change to dark blackish color. Sometimes oxygen will come down, then feeding will come down. You can see the change in the color of the animal, then mortality. So if you identify any of these indications, it shows that your pond has reached carrying capacity. For such cases, you have to go for partial harvest. There is no other way. சார் சொல்கிறது ரன்னிங் மார்டாலிட்டி ஆர்எம்எஸ்ங்கிறது நமக்கு சில பேருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிராம் 50 கவுண்ட் 60 கவுண்ட் வந்த உடனே
மெதுவாக ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். சில பேருக்கு ரொம்ப சிவியராகும். நம்ம பிடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 50% கூட இல்லை, 30% தான் சர்வைவல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு காரணம் அவர் சொல்கிறது நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் முதல் காரணம் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாண்டுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். உங்களோட சாயிலை பொறுத்து, வாட்டரை பொறுத்து, நீங்கள் வச்சுருக்க ஏரேட்டரை பொறுத்து அந்த கேரியிங் கெப்பாசிட்டி. என் பாண்டுக்கு இவ்வளோ தான், மணல் பாண்டுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும், கிளே பாண்டுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? என் பாண்டோட கேரியிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சார் சொல்கிறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். உங்களோட பாண்டில் உங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபீடு ஸ்லோவாகும். அந்த 12 கிராம் 15 கிராம் போட உடனே ஃபீடு கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நாளைக்கு அமாவாசை, நேற்று அஷ்டமி, அதனால தான் ஸ்லோவாச்சுன்னு நினச்சிக்குவோம். அப்படி அமாவாசை அஷ்டமிக்கு ஸ்லோவாச்சுன்னா திரும்ப கூடணும், ரெக்கவர் ஆகணும், பழைய ஃபீடுக்கு போகணும். போகலைங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல். நம்ம கவனிக்கணும். ஒருவேளை ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்கா, பயோமாஸ் அதிகமாக இருக்கா, அதனால தான் எடுக்கலையான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி டிஓ லெவலை பாருங்கன்றார். டிஓ லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துங்கன்றார். ஏதாவது மார்ட்டாலிட்டி இருக்கா, அனிமல் ஹெல்த்தை பாருங்கள். செக்டரையை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அனிமலை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா, கலர் எப்படி இருக்குது, அனிமலோட கலர் எப்படி இருக்குது, நார்மலாக இருக்கா, இல்லைன்னா லைட்டாக அந்த பிங்க் கலர் வருதா, ரெட் கலர் வருதா, இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம், நீங்கள் பார்க்காதது இல்லை. ஒரு செக்டரை எடுத்தோன்னா நம்ம இன்னும் ஃபீடு காலி ஆகிடுச்சானா பார்ப்போம், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸ்பீக்கல் மேட்டர் எப்படி இருக்குது, அனிமல் கலர் எப்படி இருக்குது, ஆண்டனா கலர் எப்படி இருக்குது, காலோட கலர் எப்படி இருக்குது, வாலோட கலர் எப்படி இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். நம்ம வீட்டில் பசங்களை பார்க்குறோமோ இல்லையோ, நம்ம ராலை ரொம்ப கூர்ந்து கவனித்து தான் வளர்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கவனித்தாலே நம்ம கேரியிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம பாண்டில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சதுன்னா சார் சொல்கிறது அந்த ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் மிடில் எடுத்துருங்கன்றாரு. லைட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் போது சிவியர் ஆனதுக்கப்புறம் பார்சிலர் வேலைக்கு ஆகாது. லைட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த பாண்டு கெப்பாசிட்டியை தாண்டுது, தாக்கு பிடிக்கல, ஃபீட் எடுக்கிறது கம்மியாகுது, கலர் மாறுது, ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்கும் போது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடுங்க. 30% 40% எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதோட பாதிப்பு இல்லாமல் நீங்கள் மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், கல்ச்சரை கொண்டு போகலாம். So another reason for RMS running mortality is mineral imbalance, which I already discussed about the mineral calculator. And another major problem is vibrio. This I will explain in detail what are the stages and what you have to do. And then there is one more case, even after white feces you can get mortality. I will explain you how to differentiate running mortality because of white feces. Another problem is IMNV. It's a viral disease. In this case also regularly there will be a continuous mortality will be there. And here in Artesia they have reported one more bacteria called as Rickettsia-like bacteria. In this case also there will be a continuous mortality. சார் ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டிக்கு கேரியிங் கெப்பாசிட்டி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் மினரல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும், கால்சியம் மெக்னீஷியம். ஸோ அந்த இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் அதனாலேயும் ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டி வரலாம். இது இல்லாமல் 4 இது மெயினாக விப்ரியோ, ஒயிட் ஃபீசஸ் வந்ததுனால ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டி கொண்டு போட்டுரும். ஐஎம்என்வின்னு அது ஒரு வைரஸ். அதே மாதிரி ரிக்கட்சியான ஒரு பாக்டீரியா இப்போ ஆர்ஜிசியிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அவங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பாக்டீரியா இருந்தாலும் ஆர்எம்எஸ்ல கொண்டு விட்டுருன்றார், ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டியில் கொண்டு விட்டுருன்றார். So in case of IMNV, you can see different stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3 and Stage 4 there will be a red tail, and after that mortality will be there. And if you look at this particular part, this is hepatopancreas. Just above the hepatopancreas we call it as lymphoid organ. In a healthy shrimp you cannot see this, but in case of IMNV it is clearly visible as a white patch. இந்த ஸ்க்ரீனை விட நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த இதை மட்டும் அதில் பாருங்கள், நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். டிவியில் நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ், இந்த 4ஆவதாக போட்டுருக்குது 4th ஸ்டேஜ், ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டியோட 4th ஸ்டேஜ். கரெக்ட். அந்த லிம்பாய்டு ஆர்கன்ங்கிறது இந்த ஒயிட் கலரில் அது இருக்குன்ற. ஹெட்டை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஹெப்படோபாங்க்ரியாஸோ இல்லை ஹார்ட் தெரியும், இந்த இதெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது. In case of white feces, only the small shrimp will die. ஒயிட் ஃபீசஸ் வந்தது அதனால ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டினா நம்ம சொல்லுவோம் சில சமயம், சார் சாகிறதெல்லாம் பெருசாக இருக்குது சார். சார் சொல்கிறது ஒயிட் ஃபீசஸ்னால ரன்னிங் மார்ட்டாலிட்டினா சின்னது தான் சாகுன்றார். சின்ன இறால் தான் ஃபஸ்ட்டு சாகும், பெரிய இறால் சாகாதுன்னு கிடையாது. பட் முதல்ல வர்றது எல்லாமே மார்ட்டாலிட்டி ஆகிறது எல்லாமே சின்ன இறால் தான். And for us the bacteria means only Vibrio, but Sericale RGCA has reported Rickettsia-like bacteria. You can see similar change in color and then continuous mortality. Yeah. Changes in color and continuous mortality. Yeah. What is the specific, any identification? Rickettsia-like bacteria. Rickettsia-like bacteria. Okay. They were reporting it for quite some time now. This past 2 years they were reporting this.
Has anybody else correlated this? There is only RGCA. Only RGCA, sir. Only RGCA, but they have all the proofs. They have histopathology, they have electron microscopy. They can check and report. Yeah. When we give the samples, they give second share. They do it. So now we are going to discuss major problem, major RMS due to Vibrio, especially green colonies. This is a publication from Dr. Indrani Karunasagar stating that Vibrio parahemolyticus is causing running mortality that has one toxin called as T3SS1. And this report is from Sirikali. If you look at this, it's very interesting report. I think if you they have tested water. They have tested water, and colonies are very, very less. But in the body, there are around 240,000 Vibrio per gram of the shrimp. And white muscle is there, mortality is there. So when they have doubt, it is better to test animal. Yeah. சார் சொல்கிறது அதுதான். நீங்கள் விப்ரியோ வந்து நம்ம வாட்டரில் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், எல்லோ காலனி க்ரீன் காலனி. டவுட் வரும்போது அனிமல்லையும் செக் பண்ணுங்கன்றார். ஏன்னா ஒரு சாம்பிள் இங்கே ஆர்ஜிசியில் பண்ணதில் வாட்டரில் கம்மியாக இருந்திருக்கு, கண்ட்ரோல்டு உங்களோட லிமிட்டில் தான் இருந்திருக்கு. பட் அனிமலில் லட்சக்கணக்கில் இருக்குன்றார். பெர் கிராம் 240,000 per gram of muscle. பெர் கிராம் ஆஃப் மசிலில் 2 lakhக்கு மேலே க்ரீன் காலனி க்ரீன் காலனி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆர்ஜிசிஏ அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து தண்ணியை மட்டும் பார்த்தா பத்தாது, ஆர்எம்எஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா Sample from this area only. Sample from this area. நம்ம ஏரியாவில் இருந்து போன சாம்பிள் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அனிமல்லையும் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ரெகுலர்லி நம்ம பண்ண முடியாது, நமக்கு டவுட் இருந்தது. கரெக்ட். So there are 4 stages in this particular disease, running mortality due to vibrosis. In stage 1, antenna turns red. Stage 2, tail turns red. Stage 3, hepatopancreas turns red. And stage 4, mortality starts. So you have to act before it reaches stage 4. Otherwise, once it reaches stage 4, it's very difficult to control. நம்ம அப்சர்வ் பண்ண அதான் செக்ட்ரியில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும். முதல்ல ஆண்டனா, அப்புறம் வால், கடைசியாக தான் ஹெப்படோபாங்க்ரியாஸ் ரெட் ஆகும். நீங்கள் முதல்ல ஆண்டனா வரும்போது அந்த வாலுக்கு வரும்போதுமே கொஞ்சம் நம்ம ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த மார்டாலிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அது ஒன்ஸ் ஹெப்படோபாங்க்ரியாஸ் ரெட் வரைக்கும் போயிட்டா நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை, பிடிச்சிருக்கிறது நல்லது. ரன்னிங் mortality RMS due to vibrio. விப்ரியோவால் வர ஆர்எம்எஸ் இப்படி வரும்ன்ற. So this is the stage 4. You can see bright red color, dark red color. And then sometimes white muscle in case just because of high vibrio loads. So people think that it is a mineral deficiency and keep on dumping minerals, but there won't be any response. சில சமயம் அந்த இதில் பாருங்கள், டிவியில் நல்லா தெரியுது, மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை பேட்ச் இருக்குது. நம்ம என்ன நினைப்போம், வெள்ளை பேட்ச் வந்ததுனாலே மினரல் இம்பேலன்ஸ், மினரல் இல்லைன்னா அதை கொட்டிக்கிட்டே இருப்போன்றார் சார். நீங்கள் அது கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும். விப்ரியோவால் இருக்கலாம், ரன்னிங் மார்டாலிட்டியாக இருக்கலாம். அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முடிவு எடுக்கணுன்றார். So you can find pieces like this in the check tray. So these are the typical symptoms. Another interesting factor in RMS is they eat more. They eat more. If you look at this shrimp, we collected it from RMS pond. You can see it is eating, stomach is full, gut is full, and if you see the fecal matter. ஒரு சாப்பிட்டே இருக்கார், வெளியே போயிட்டே இருக்குது. ஆரம்பம் சிவியர் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரன்னிங் மார்டாலிட்டி இருக்கும், ஃபீடு நிறைய சாப்பிடும். நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, பரவாயில்ல ஒரு 10 அனிமல் போனாலும் ஃபீடு கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு, அது வந்து நம்மளை ஒரு இல்யூஷன் தான், அது நம்மளை ஏமாத்திடும். கொஞ்சம் கவனிக்கணும். சார் சொல்கிற மாதிரி பாருங்கள், லென்த்தியாக இருக்குது இந்த ஃபீக்கல் மேட்டர். ஆர்எம்எஸோட சிவியரிட்டியில் அது வேகமாக நிறைய சாப்பிடுது. அதிகமாக எடுக்கு. So since it is a vibrio disease, it can be controlled with bacteriophages. And another thing is, even after drying, it will come to the next crop. So what we are recommending is fill half it water, then apply bleaching, at least 2 bags of bleaching. So with this, you can inactivate both the Vibrio parahemolyticus that is present in the resting form and EHP spores. So applying bleaching helps in 2 ways. One is you can inactivate EHP spores,
and also you can kill the resting forms of Vibrio parahemolyticus. ப்ளீச்சிங் இஸ் என்ன Yeah. நம்ம ஒரு கிராப்ல வந்து நெக்ஸ்ட் கிராப் போகும்போது ப்ளீச்சிங் கண்டிப்பாக பண்ணுறது ஒயிட் ஸ்பாட்டை மட்டும் இல்லை இந்த விப்ரியோ பேராஹெமலைட்டிஸ் இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆர்எம்எஸ்க்குள்ள